So Leute, willkommen zu Final Fantasy 16 und jetzt fragt man sich vielleicht, okay, ihr habt da schon das Spiel durchgespielt. Und ja, das stimmt auch. Es ist aber allerdings ein DLC erschienen und nein, wir werden ihn wahrscheinlich diesen Part nicht spielen, denn um dieses DLC quasi spielen zu können, musst du eine Sidequest abgeschlossen haben. Und zwar die sogenannte Blumen für ein Lächeln Aufgabe. Das wäre an sich ja nicht schwierig. Es ist nur so, ich drehe gleich durch. Ähm, dass ich die nicht machen kann. Und ich gucke jetzt, weil hier gibt es nämlich eine Sidequest, weil ich glaube, die ist sogar für die Story eigentlich sogar sehr relevant. Und zwar die Sorge um Jill Sidequest. Die werde ich jetzt auf jeden Fall in diesem Part noch machen. Und vielleicht schaltet sich dann dieses Blume für ein Lächeln-Ding frei. Weil eigentlich hieß es von wegen, dass du, wo ein Wille ist, abgeschlossen haben musst, was ich abgeschlossen habe. Und dann bekommst du einen Brief und wenn du den liest, dann startet sich die Sidequest. Das stimmt aber überhaupt nicht. Das ist totaler Schwachsinn. Weil ich habe alle Briefe hier gelesen und keiner davon hat die Sidequest gestartet. Jetzt mache ich auf jeden Fall die hier. Jill hat viel wegen ihrer Esper gelitten, aber der Verlust von Shiva lastet trotzdem schwer auf ihr. Als Freunde sollten wir zumindest versuchen, ihre Last ein wenig zu lindern, bevor wir nach Ursprung aufbrechen. Lass uns persönlich darüber sprechen. If Joshua's worried about Jill, I should go and speak with him. Oh, ich könnte heulen. Okay, also scheinbar habe ich jetzt das Richtige. Das heißt, wir werden jetzt noch einen Bonus-Party haben, bevor wir dann das DLC spielen von Final Fantasy 16. Und das werde ich übrigens in der Playlist auch vor den letzten drei Parts hochladen, halt packen. Und auch die Part-Anzahl ist jetzt, glaube ich, das hier ist jetzt Part 100. Obwohl es ja davor eigentlich zurück zum oder was, wie hatte ich den Part genannt? Zurück zu der Quelle, glaube ich, war ja Part 100. Liegt einfach daran, weil das hier ja und auch der DLC spielt ja vor dem Ende. Das, damit es ein bisschen mehr Sinn macht, ne? Wollte ich nur mal kurz so aus dem Weg räumen, bevor sich jemand fragt, warum das jetzt auf einmal Part 100 ist. Deswegen. Joshua, I read your message. You're right. Jill is different. I don't think I'd realized how different, but since we returned from Drake's spine, I've felt it more and more. I suppose it's not hard to imagine why. She doesn't think she belongs anymore. And that's why we need to remind her she is still one of us. To let her know that we still need her, now more than ever. That you still need her. But how to do that? When last we were truly close, we were but children. Of course. Do you remember the time we accompanied Father on his annual tour of the Duchy? And Jill and I broke from the procession to ride up Man's Hill. To see the snow daisies, I remember. It was the first time Father had allowed us to join him. And when he realized you were missing, he had the entire retinue down to the pot boys combing the countryside. In the rain. A thunderstorm forced us to take refuge in a grove of oaks before we'd even made it halfway there. It was the Lord Commander who finally found us, and needless to say, he was none too pleased. Then it seems you and Jill have unfinished business. What do you say? Man's Hill. It's not that far. Oh, true. Though I suspect it is also much changed. Little in southern Rosaria remains as it was when we were children. You're saying I should go and scout the area for bandits? I'm saying we should first go and see if there are actually still any snow daisies left. What would you do without me, Clive? Reise zur Mannhöhle. Okay, wie mache ich das jetzt? Also einmal Weltkarte. Da.
Alles klar. Ich weiß auch gar nicht, wie lang die Sidequest ist. This is the place, but I'm sorry, Clive. there's nowhere been spared. What do we do now? We keep looking. Man's Hill cannot be the only place where snow daisies grow. Perhaps, but it's the only place I know of. Knew of. Then why not ask someone who might know of another? Someone at the backyard? To the hideaway, then. Und jetzt wieder zurück. Okay. Falscher Knopf. Ja, ist jetzt auch schon wieder ein bisschen länger her. Also ich hab's ja... Boah, ich glaube im Juli habe ich es ja durchgespielt, das Spiel. Und im Oktober kam, glaube ich, der letzte Part raus. Das heißt, ihr musstet jetzt gar nicht so lange auf das hier jetzt warten. Auf die ganzen... Also, der DLC wird, wie schon gesagt, erst im nächsten Part direkt kommen. Weil wir jetzt erstmal das hier abschließen müssen. Ich hatte jetzt eigentlich sowieso vorzumachen. Ich wusste jetzt gar nicht, ob das die Blumen für ein Lächeln-Ding ist. Und auch meiner Meinung nach hätte Final Fantasy 16 sehr das Game, also Final Fantasy 16 ist ja eigentlich mein Game of the Year tatsächlich. Also Baldur's Gate hat ja gewonnen und ich habe damit kein Problem, weil es trotzdem ein sehr gutes Spiel. Aber ich fand, also für mich war es immer noch Final Fantasy 16. Also eigentlich schade, dass es nicht mal zur Auswahl stand. Oh, what brings you down from the heavens, Sid? I need your advice. Joshua and I are looking for a place where snow daisies grow. Preferably in abundance. Snow daisies. Then you'll want somewhere not too hot and not too cold. And where the winds are strong enough to carry the seeds. I reckon Man's Hill would be a good place to start. There in the Royal Meadows, perhaps? Both have similar climbs and the right elevation. If the Blight hasn't claimed them yet. Right. Thank you. Did you learn where we might find our flowers? The gardener here mentioned the Royal Meadows in Sambrak. Ah, the fields beyond Northreach. Well, if that's the case, then Yote was right. I recalled that she kept the record of our travels, you see. So I asked her if she'd perhaps noted anywhere that snow daisies grew, and she mentioned Oilerfeist Bay. Whose shores border the meadows. Off we go then. Also ich muss... Ah, ich bin blöd. So, das hier hinten. And how might I help the garrison today? Übrigens, ich werde in den folgenden Parts, also auch mit den DLCs, also das zweite DLC kommt ja noch erst. Aber ich werde nicht zum Ende spoilern. Für die Leute, wo das hier vor dem Ende sehen, werde ich natürlich nicht spoilern. Aber wie schon gesagt, die zwei DLCs sind ja an sich Sidequests sozusagen, die jetzt danach hier freigeschaltet werden und spielen vor dem Ende. Das heißt, warum sollte ich spoilern? Wäre ja totaler Schwachsinn. Wie greife ich denn nochmal an? Mit Viereck, okay.
Genau, halt die ganzen... The meadows are vast. Where do we even start? Yotei mentioned the coastline. We can start there. Halt die ganzen Esper-Fähigkeiten. Oh, hier ist überall dieses Äther oder sowas. War's ja, glaube ich. Hä? Uah. 15.000 Geld. Das heißt, das Ding ist wahrscheinlich nicht einfach. Gehört der zur Sidequest? Ach scheiße, stimmt, man muss ja hier ausweichen manchmal. Ah genau, wie konnte man nochmal sein Limit machen? Warte mal, ich muss kurz Steuerung gucken. Man konnte ja irgendwie doch sein Limit sogar machen, warte. Keine Ahnung wie. Ah doch. Okay, die 2 Sticks. Scheiße. You're finished. Ja, aber ich glaube, das hat gar nicht zur Sidequest dazugehört. Das war, glaube ich, eine ganz andere Sidequest. Nee, das war eine Handquest. Ja, das war gar nicht die Sidequest. Hier soll es irgendwo sein. Ready, go? Ah, das ist auch mehr hier. Ah. Stopp. Oh, oh mein Gott, Hilfe.
Das sieht gut aus. Aha. Die sind aber auch alle Stufe 40. See them? I do. Flowers. And our friends. Boah, Odin ist sowieso krass. Aber guckt euch den Scheiß an, Alter. What do you see, boy? Let's hope this is the last one. Only one way to find out. That was harder than I expected. But found her. It was worth it. They're beautiful. Do you think Jill will like them? She'll love them. Come on. Let's go. It appears my work is done. The rest, as they say, is up to you. Well, you and the skies. We wouldn't want another thunderstorm now, would we? Jill. There's something I'd like to show you. There is? And where might this something be? It's, not here. Now, I know this is sudden, but how would you fancy a trip to Oriflamme? There are so many. This is what you wanted to show me. Yeah, I don't know what to say.
You don't need to say anything. The smile on your face is enough. We've been worried about you, Joshua and I. Do you remember when I took you to Man's Hill? Or tried to? How could I forget? You saw me crying and thought a change of scenery might lift my spirits. In the end, it earned me a nasty cough and a stern scolding from your mother. But I felt wonderful nonetheless. I'm sorry. I had no idea what I was getting us both into. But I couldn't bear to see you like that. Before we left, my chambermaid told me she'd overheard your mother talking about my marriage prospects with some of the noblewomen at court. They were debating whether it would be more profitable to marry me off to one of the high houses instead of saving me for the ducal line. No one thought to ask me what I wanted. I was nothing to them. A pawn at best. I felt so trapped. So lonely. I didn't know. But I wasn't alone. You were there. Your hand in mine as we ran for those oaks. And I knew then, no matter what happened, I would be all right. I'll never forget that feeling. Before we broke camp, the morning after the storm, do you know what I did? No? What? I slipped away from my governess to climb the tor. And from there I saw a sea of petals, all reaching for the sun. And I realized that no matter how terrible the night, dawn would always come. That you would always come for me. And you have. Again and again. Where do you see us? When all this is over? I don't know. Not here, though. I think I've outgrown the twins. After everything we've been through, the realm just seems so small. I'll need some space to spread my wings. Then that's what you'll have. And I'll stop at nothing to see that you do. I never was much good at garlands, but it'll have to do. I'll treasure it forever. Thank you, Clive. For this, the flowers, for everything. It's exactly what I needed. You are my treasure.
We should probably be getting back. I expect the others are wondering where we are. You're right. There's still much to do. And we'll do it together. Jill hat sich der Gruppe angeschlossen und wird bis zum Aufbruch nach Ursprung bei Clive bleiben. Deswegen muss man das erstmal abschließen, bevor man den DLC spielen kann. Ja, ein Auftrag der Erweiterung Echoes of the Fallen ist verfügbar. Sprich mit Karen im Versteck und wähle die Option Echos der Gefallenen aus, um sie zu beginnen. Okay. Also, jetzt können wir den DLC spielen. Sehr interessant auf jeden Fall. Mich hat das sowieso gestört, weil ich habe irgendwo dann gesehen, dass es diese Sidequest hier gibt und ich dachte mir immer, hey, wie hat denn der das gemacht? Und jetzt weiß ich wie und jetzt bin ich auf jeden Fall sehr froh, dass ich diese Sidequest nachgeholt habe. Und im nächsten Part begrüße ich euch dann zu dem ersten DLC von Final Fantasy 16. Denn es kommt ja im Frühjahr 2024 noch einer. Und den werden wir natürlich auch spielen, aber der muss erstmal rauskommen. Ja, also bis dahin. Bis dann und ciao. Ach ja, der DLC kommt übrigens morgen, ganz klar. Also, ne, der erste Part zum DLC, das ist ja ganz klar. Jetzt werden wieder täglich Final Fantasy 16 Parts kommen, bis es eben vorbei ist. Und dann werden wir auf den zweiten DLC warten. Und bis dann und ja, also bis morgen zum DLC. Bis dann und ciao.